Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today our topic is electromotive force, that is EMF, and the potential difference. In this lecture, we will define what is meant by electromotive force and what is meant by terminal potential difference and how they are related with each other. We know that when a source of electrical energy, say a cell or a battery, is connected with an external resistor, say R, this is the source of energy, a cell or battery, and this is an external resistor which has been connected across this battery. Then a steady current is established by this cell in this resistance, and a steady current flows throughout the circuit. Now suppose that at any time a charge delta Q is flowing through any cross section of the wire, then this charge will reach the negative terminal of the battery. Now the battery will supply energy to force this charge to move from negative terminal of the battery to the positive terminal of the battery, that is from lower potential to higher potential. For this, the battery has to do some work. The battery has to supply some energy. If we suppose that delta Q charge is forced by the battery by supplying energy delta W, then we can define the EMF of the source as the energy supplied to the unit positive charge, that is E is equal to delta W over delta Q. So the EMF may be defined in many ways. First definition is the strength of the current source is called EMF. Second definition is the work done by a battery in uplifting a unit charge from negative terminal of the battery to the positive terminal of the battery. In other words, you can say the energy supplied by a battery in uplifting a unit positive charge from negative terminal of the battery to the positive terminal of the battery. अगर मैं इसको आसान लफ्ज़ों में कहना चाहूँ तो मैं यूँ कहूँगा कि बैटरी जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ अपलिफ्ट करने के लिए, या यूँ कह लीजिए कि बैटरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो एनर्जी सप्लाई उसे करना पड़ती है, जो उसे काम करना पड़ता है ताकि वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अपलिफ्ट कर सके फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. मुख्तसरन हम इसको लिख दिया करते हैं EMF. याद रखिए कि इसका नाम तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, लेकिन इसका यूनिट जो है वो न्यूटन नहीं है, बल्कि जैसा कि आपको पता चल रहा है कि डेल्टा W ओवर डेल्टा Q है, तो W जो है इसका यूनिट जाउल होता है और जो इसके डेल्टा Q इन चार्ज का कॉलम होता है. और आप जानते हैं कि जो कॉलम जाउल ओवर चार्ज जो है, एक जो जाउल ओवर जो कॉलम है उसे हम कहा करते हैं वोल्ट. सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो यूनिट होगा वो वोल्ट जो है वो होगा. अब हम डिफ़ाइन करेंगे कि इंटरनल एनर्जी ऑफ ए बैटरी या इंटरनल एनर्जी जो सेल की है वो क्या होती है. देखिए कि जब चार्ज मूव करता हुआ सर्किट में थ्रू द रजिस्टर आर एंटर होगा बैटरी में फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इट विल मूव या अपलिफ्टेड बाय द बैटरी फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. द चार्ज विल कोलाइड with the ions of the lattice. उसके रास्ते में
جو بیٹری ہے اس کا جو الیکٹرولائٹ ہے اس کے جو ایٹمز اور آئنز جو ہیں وہ موجود ہوں گے جو اس کے راستے میں ٹکرائیں گے. یہ آئنز جو ہیں الیکٹرولائٹ کے they will oppose the motion of the charge. This opposition offered by the battery to the flow of the charge is called internal resistance. اس طرح سے اگر ہم سرکٹ میں ایک پیور ای ایم ایف ای اور ایک ایسی بیٹری جس کی انٹرنل ریزسٹنس کو اگر ہم اسمال آر سے ظاہر کریں تو سرکٹ کے اندر ہم اس کو ایسے شو کر سکتے ہیں کہ ای اور اس کے ساتھ سیریز کے اندر ہم جو اب ہمارے پاس ایک سرکٹ ہے جس میں ایک بیٹری جس کی ای ایم ایف ای ہے اور جس کی انٹرنل ریزسٹنس اسمال آر سے ظاہر کی گئی ہے. ہم نے اسے ایک رزسٹر ایکسٹرنل رزسٹنس آر کے ساتھ تھرو دس سوئچ جو ہے وہ کیا کیا ہے وہ اٹیچ کیا ہے. جیسے ہم اس سوئچ کو کلوز کرتے ہیں تو سرکٹ میں کرنٹ فلو کرنا شروع کر دے گا. اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پر جو انٹرنل رزسٹنس اور جو ایکسٹرنل رزسٹنس ہے یہ ان سیریز ہے تو اس وقت جو کرنٹ فلو کر رہا ہوگا سرکٹ میں وہ آئی از ایکول ٹو ای اوور آر پلس آر ہوگا. آپ اس کو ادھر ضرب دے دیجئے تو آپ کے پاس ای از ایکل ٹو آ جائے گا آئی آر پلس آئی آر جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا. اگر ہم اس غور کریں اس آئی آر پہ سو دس آئی آر واٹ از دس آئی آر دس از دا کرنٹ through this external resistance R and R is the external resistance. So this product of current and R according to Ohm law will be equal to the potential difference across this resistor, or you may say that this potential difference will be across the terminals of the battery. So this IR is called terminal potential difference. Now we will interpret this equation on the basis of energy. You know, E is electromotive force. This is the energy supplied by the battery to a unit positive charge in uplifting from the negative terminal of the battery to the positive terminal of the battery. So this supplied energy is dissipated in the circuit. Here this IR is the energy dissipated or wasted when the current moves or flows through the internal resistance, where this IR is the energy dissipated in the external resistance or used by this external resistance is equal to IR. So according to law of conservation of energy, the energy supplied by the battery is used up in the circuit. Some energy is used across the internal energy and remaining energy is used in the external resistance. Now the question is, EMF and terminal potential difference are equal or not? The equation shows that when a current is flowing through the circuit, terminal potential difference is always less than EMF. Both may be equal to each other in two cases. Number one, when internal resistance is 0, so we put R is equal to 0, then we will get E is equal to Vt. In this case, Vt and electromotive force or EMF are equal to each other. Or we open the circuit. When we open the circuit, that is, then capital R is equal to infinity. Then there will be no current in the circuit, so we will get putting the value of 0 in place of I, E is equal to Vt. So in two conditions, the terminal potential difference and EMF become equal to each other. Number one, when internal energy is equal to 0. Number two, when external resistance is infinite, that is, when circuit is open. When circuit is open, then there will be no flow of current through the circuit. So on the basis of this equation, I can define terminal potential difference in a way. What is the way? That the potential difference across the terminals of a battery when battery is providing some current to the external resistance. And we may define EMF in another way,
that the potential difference across the terminals of a battery when it is not supplying current to any external source.